Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Para Brahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. You can use everything. Ты можешь использовать все. Just the source of how to use it. Просто источник, как это делать. From what state of consciousness you're using it. Из какого состояния осознанности ты это делаешь. That is the real question. Это и есть главный вопрос. If you have the state of vertical awareness, Если ты обладаешь состоянием вертикальной осознанности, everything can be used as a device. все может быть использовано как инструмент. Everything. Все. This mind Этот ум, is very beautiful. он на самом деле прекрасен. It is a very delicate mechanism. Очень-очень деликатный, тонкий механизм. Don't deny the mind. Не надо отрицать ум. Become supermind. Лучше пойдите и станьте сверхумом. Then that word Тогда это слово is not egoistic but pure intelligence. не является словом эгоизм, но является чистой разумностью. This mind has 5 senses. У этого ума есть 5 чувств. It receives and perceives the world Он получает мир through 5 senses. через 5 чувств. Those senses come inward and play with the mind. Эти чувства как бы входят вовнутрь и играют с умом. But there is a super sense, the 6th Но sense, есть сверхчувство, которое мы называем шестым чувством. that unites the 5 senses. Именно оно объединило 5 этих чувств. That oneness Это единство is a state of awareness within you. и есть состояние осознанности внутри вас. The 6th sense. Шестое чувство. There is a higher sense, Есть более высокое чувство. the 7th sense. Седьмое чувство. The 7th sense Седьмое чувство is a pure sphere. – это чистая сфера. It is not a circle. Это не круг. They call it a circle. Они называют это кругом. It is a sphere. Но это сфера. The sphere is very, very complex. Она очень-очень сложная. You need to find the center of the sphere. Вам нужно найти центр сферы. The center Центр. has a million directions spreading all around. В нем есть миллионы разных направлений исходящих. Just like a dandelion, Как millions of threads миллионы нитей going in all directions at the same time. расходятся в миллионы направлений одновременно. You are at the center of the sphere. Вы есть в центре этой сферы. Whatsoever your 5 senses perceive horizontally, Чтобы все ваши 5 чувств не познавали горизонтально. and that too in a divided manner, И это в этой разделенной манере. you can experience it in a united way, Вы можете это же пережить в объединенной in манере. a circular manner, В образе круга, in a circular dimension. в измерении круга. And once you have the 7th sense, Только у вас появляется седьмое you чувство. are not only in a circle, Вы не только в этом круге, a sensory circle, в этом чувстве круга, but at the very center of the center. но в самом центре центра. It becomes multiplied, Оно становится как бы multi-dimensional. в нем много измерений становится. Sound Звук is no more sound. теперь не просто звук. You can hear mono sound, dual sound, quadraphonic sound. Вы можете слышать монозвук. Imagine 10,000 speakers all around you and you're listening from the very middle. Представьте, как 10 тысяч колонок говорят, и вы слушаете все это из центра. Sound collapsing upon the center from all directions. Звук наваливается на этот центр со всех направлений. Taste collapsing from all directions. Вкус делает то же самое со всех направлений. Sight from all directions. Touch from all directions. Прикосновение. So many dimensions of sensitivity Так много измерений чувствительности. is the 6th and the 7th dimension. Они есть в шестом и седьмом измерениях. And the mind can also comprehend it. И ум это может также постигать. Once the Buddha nature in you is perfect, Как только Будда природа в вас совершенно, slowly, slowly this body медленно-медленно это тело transmutates, трансмутирует, becomes acquainted становится знакомым with all these spaces. со всеми этими пространствами. It takes a little time. На это, конечно, потребуется время. Many Buddhas have had the experience У многих Будд был опыт
but have taken them 10, 12 years Но затем потребовалось 10-12 to лет, allow this experience to filter through the body, mind and its mechanism. чтобы позволить этому опыту просочиться через весь ум и тело. It's like this computer is 100 years old Будто бы этот компьютер, ему 100 лет, and suddenly you get the master chip и вдруг у вас есть чип-мастер, and you put it into the computer. и вы вдруг вставляете его в этот The компьютер. computer will take time to figure it out. И это, конечно, этому компьютеру понадобится время, чтобы понять, что случилось. Many people have become enlightened Много людей просветлели and have been unable to express these states. и были просто не в состоянии выразить это состояние. I am such one candidate myself. Я на самом деле такой тоже кандидат. After my first experience, После первого своего опыта I became totally dumb, я стал предельно немым. dumbfounded. It has been 20 some years now, 20 лет от сегодняшнего дня. and slowly speaking to people, И медленно-медленно начинаю говорить с людьми, using this body, mind, используя это тело и этот ум, bringing the state of no mind, привнося состояние неума, I'm creating a new synthesis создавая некий новый синтез within my body. в своем теле. Truth is what it is, Истина, она есть. that I have experienced the black hole and death. Я вам этот опыт черной дыры и That смерти, is a totally separate matter. это абсолютно отдельный метод. That I am in the state of enlightenment, Я в состоянии просветления, that is a totally different matter. это абсолютно другое дело. My skills of communicating Мои навыки общения, will take time, slowly to define. понадобится время, чтобы сделать их более совершенными. These rays of light Эти лучи света slowly penetrating and settling back into the body, mind, проникают и остаются в теле и в уме, slowly coming back to this body, mind and its form. проникают и остаются в теле, уме и его форме. And if you listen to me for the next few years, Если вы будете слушать то, что я буду говорить в следующие несколько you will лет, see a new transmutated being, вы увидите, что что-то во мне сильно изменилось. that I have been able, the vertical and the horizontal, to align them together, Что мне будет возможно объединить вертикально и горизонтально вместе. to absorb the world of no mind, Впитать не ум, draw it into the world of mind, втянуть его и вовлечь в мир ума, and make a perfect balance. создать в этом совершенный баланс. And my skills of communication И мои навыки общения will slowly find their ways to translate the inexpressible медленно найдут способы передать то, что нельзя передать, into expressions through words and gestures. через слова и движения тела. You understand? Вы понимаете? Mind, no mind. Ум, не ум. Supermind is one that has created a fusion between mind and no mind. Сверхум — это то, что создало некое единство со всем этим. That is supermind. Это сверхум. Do you understand? No mind alone Не ум — это он один. is a Meher Baba, a Sai Baba, Мехер Баба, Саиба, a Ramana, a mystic. мистик. Mind alone is a madness. Ум в одиночестве — это безумие. Just a common man. Просто обычный человек. Combining mind with no mind, Объединяя ум и не ум, allowing them to settle and become familiar with one another, позволяя им ближе познакомиться и слиться друг с другом. and you have created supermind. И вы создали супер The enlightened mind. просветленный ум. Hence, Buddhist masters say Поэтому буддийские мастера that говорили, this mind can be enlightened. этот ум может быть просветленным. And they say mind cannot be enlightened. Говорят, что ум не может быть просветленным. The mind that can be enlightened is the supermind. Но ум, который может просветлеть, это сверхум. You need some time. Вам потребуется какое-то время Patience after enlightenment после просветления. to allow this fusion to happen naturally. Случится этому слиянию произойти. I am blessed Я благословен, because I am guided by my master. потому что меня ведет мой мастер. I reached the state of no mind. Я достиг этого состояния не ума, My body was not ready, но мое тело не было готово. and my master has been gently working upon me day and night И мой мастер работал надо мной внимательно день и ночь, with his compassion исходя из его and сострадательности, creating me
slowly, slowly. медленно-медленно создавая меня. I'm watching his miracle Я наблюдаю за этим чудом, of how he is bringing my no-mind experience to this little body of mine. как он привносит переживания моего неума в это маленькое And тело. remember again, Я вспоминаю снова, you've been listening to the greatest master, Osho, слушали великого мастера Ошо, who's been speaking for 20 years. который говорил 20 лет. I've just started speaking not even 2 years. Я даже еще не 2 полных года говорю. So let's wait and see what happens with me 20 years hence. Давайте посмотрим, что же со мной случится за 20 лет. And go back to my master's voice, И вернуться к голосу моего мастера. and you will see I'm far ahead. Вы увидите, что я далеко впереди. In these 3 years I moved so ahead За эти 3 года я продвинулся так далеко, because I have him as my master guiding me, потому что у меня был он, как мой мастер, который вел меня, protecting me, защищая меня, sheltering me under his wings. скрывая меня под тенью своих крыльев. I'm a creation of the greatest master Osho. Я создание величайшего мастера Ошо. And again I tell people, just give me time, be patient. Раз за разом я говорю людям, дайте мне немного времени, будьте терпеливы. I am patient, Я терпелив, but they are impatient to judge me. но не терпелив к суждению. And it is to their peril. To me, it doesn't matter at all. И тот ради них. Для меня это безразлично. I only have compassion for these people who are in a haste and a hurry to judge me. Я очень сострадателен к этим людям, которые судят меня. Because if they do not understand this fusion that is happening around me Потому now, что если они не понимают это слияние, которое происходит вокруг меня they сейчас, will miss something important for their future happening. они пропустят что-то очень важное для своего будущего. Not to understand what is happening to me Непонимание того, что со мной происходит, is to miss your future potential. это значит упустить потенциал вашего And if you будущего. are watching carefully, Вы наблюдаете внимательно, you can see what is coming along the way. вы можете увидеть, что будет происходить. And you are also creating me. И вы также создаете меня. Wherever I go, I thank the people who are willing to listen to me. Куда бы ни поехал, я всегда благодарен людям, которые Because you приходят. are inspiring me to speak. Ибо вы вдохновляете меня говорить. On my own, I'm not going to speak to the walls. Один на один с собой я не собираюсь говорить. I'm not going to translate to the walls to tell them what is the way home. Не буду говорить стенам, какой путь домой. I'm mad, but not that mad. Я сумасшедший, но не в этом I цель. don't speak to myself. Я не буду говорить сам с собой. Sitting with you, Сидя с вами, you're giving me the opportunity to try to explain to you. вы даете мне возможность постараться объяснить. You are creating me also. Вы также меня создаете. That is why I'm always grateful to people. Thank you for coming and listening to my rubbish. Почему я всегда благодарен людям, которые приходят и слушают мою And болтовню. maybe slowly it will become more intelligent. Может быть, постепенно она станет еще более разумной. And I will continuously grow deeper and deeper. Я буду расти глубже и глубже. Hmm?